Dear fellow mourners, bavandimwe turi hamwe hano kuri iki kiriyo, brothers and sisters, inshuti bavandimwe ladies and gentlemen, mwese muteraniye hano, it is with a somber heart ni umutima ushengutse cyane that I decided to come gufata icyemezo cyo kuza in my capacity as national ambassador mu burenganzira bwanjye nka ambasaderi mu rwego rw'igihugu appointed by the Republican president washyizweho na perezida wa repubulika to represent the vulnerable people in the country. kugira ngo njye mpagararira abantu b'abanyabibazo mu gihugu. I am Joseph Kunda, that is my full name. Nitwa Joseph Kunda. I'm the chief executive officer and founder of an organization called MPNVP. Nkaba ndi umuntu washinze kandi waboneye izuba umuryango witwa MPVC. I also have a rare privilege of representing His Excellency the Republican President. Kandi nkaba mfite n'undi mwihariko wo kuba mpagarariye nyakubahwa perezida wa repubulika in upholding national values and principles. Mu gusigasira no gukumbatira cyangwa guha agaciro umuco n'ubunyaburanga bw'igihugu. By talking about national values and principles, I'm talking about fairness, equity, social justice, non-discrimination, constitutionalism, and regard to human rights of every living person. Iyo nshaka kuvuga ibijyanye n'agaciro ka muntu, harimo kutabangamira abantu, harimo ubutabera, harimo uburenganzira bwo kubaho, ndetse n'uburenganzira bwo kugira uburenganzira muri sosiyete urimo. Even if you don't see the Republican President, His Excellency Hakainde Hichilema, coming to this funeral, as long as you have seen me, then it means he has also come at the funeral. Nubwo mutabona nyakubahwa perezida wa repubulika hano, no kuvuga ngo nimubona njyewe ni haho muba mwamubonye iyo nje hano mbamuhagarariye. Similarly, when you see me, then it means you have seen the Commissioner for Refugees, Professor Prosper Ngandu. Kimwe nuko iyo mbonye hano ni nkaho ubonye uhagarariye impunzi Professeri Ngandu Prosper. That is the reason why everything that I'm speaking to you, I'm recording, and immediately I finish, I'm sending this information to the president directly. Niyo mpamvu ibintu byose ndi kuvuga hano ndi kubifata amajwi kugira ngo nindangiza mpite mbyoherereza nyakubahwa perezida wa repubulika ako kanya. I'm not going to take so long talking to you. I'm just here to offer a word of encouragement to you. Ntabwo mbatera igihe, ndi hano kugira ngo mbahe ijambo ribakomeza muri iki gihe. And I'll be very, very precise and to the point. Kandi ndagusha ku ngingo, ntabwo mbatindira. Please do not feel that you are abandoned in this country and that you are not needed. Ntimwumve ko iki gihugu cyabataye cyangwa ko mudakenewe muri iki gihugu. As a country, we've been a host to the refugees since 1960. Nk'igihugu cya Zambia twamye twakira impunzi kuva mu 1960. And the statistics as at now confirms that we have slightly about 100,000 refugees coming from 31 countries. Muri iki gihe imibare itubwira ko dufite impunzi zigera ku bihumbi 100 kandi zikomoka mu bihugu bitandukanye 31. And as a country, when we host the refugees, we are simply complying to the United Nations protocols, the Geneva Convention of 1951. Kandi iyo twakira impunzi tugendera ku mategeko y'umuryango w'abibumbye yasinyiwe i Geneva mu Busuwisi mu 1950. And this is where our argument is by the demand of the Rwandan government. Niyo mpamvu igitekerezo ndi kubabwira ni kireba n'igihugu cy'u Rwanda nkuko bijyanye nayo mategeko. The Rwandan government
has sent envoys to our country, and they have accused Apollinaire of having participated in what is being called terrorism, or that he was part of the people that championed the genocide that erupted in Rwanda in 1994. umuvandimwe wacu muzi ko aho ari hari ibirego leta y'iri iwacu yaje imurega bivuga ko ari umuntu utera ubwoba kandi wagize uruhare mu byabaye iri iwacu. However, this has come as a shock to us as the people hosting Mr. Apollinaire. Ibyo rero byatubereye nk'udukubise ishoka mu mutwe nk'abantu twakiriye uriya muvandimwe Apollinaire. The reason is simple. Mr. Apollinaire came into Zambia in 1996. Apollinaire yaje hano muri iki gihugu muri 1996. Immediately he came through, he was recognized and he was given an asylum certificate, and later on he was given a refugee status. Akihagera yarakiriwe yakubuhungiro arabuhabwa ndetse ahashize igihe bamwemerera kuba impunzi yemewe muri iki gihugu. Being a trained person, you worked at IDC as one of the officers. Nk'umuntu wabyigiye yahawe akazi mu kigo cyitwa IDC akazi nk'umuntu wabyigiye kandi ubikwiriye. In 2009, he was given the residence permit. Mu 2009 yahawe uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu igihe kitagira umupaka. And telling that 10 years after 2009, according to our Zambian constitution, he qualifies to become a citizen of the Republic of Zambia. Mu myaka mikeya cyane nk'uko itegeko rya Zambia, itegeko nshinga ribigenga, azaba ari umwe mu bantu bemerewe kubona ubwenegihugu bw'iki gihugu. So in short, Mr. Apollinaire is our own person. He belongs to Zambia. Muri make rero Apollinaire ni umuntu wacu kandi ni umunyagihugu wacu. He doesn't belong to Rwanda at all. Ntabwo ari umunyarwanda, ntabwo ari uw'igihugu. No wonder this accusation that has come, all of us, we have stood up to defend him. Niyo mpamvu bamushinja twese twarahagurutse kugira ngo tumushyigikire kandi tumurenganure. The office of the Commissioner for Refugees has stood on the side of Mr. Apollinaire. Ibiro bishinzwe impunzi biri ku ruhande rwa Apollinaire. The Commissioner for Refugees has been to police station at Ibex to offer solidarity to Apollinaire and assuring him that we love him and very soon he will be coming out. Ibiro bishinzwe impunzi byaramusoye hari mu biro bya polisi hariya Ibex kugira ngo berekane ko bamushyigikiye kandi bamwizeze ko azasohoka agataha. You will be glad to know that for the period of time when Apollinaire has been sick, when he suffered from stroke, among the people that have been encouraging him include the Commissioner for Refugees, Professor Prosper Ngando. Mu gihe kandi muzi ko yararwaye igihe cyose ushinzwe impunzi Prosper Ngando yamuhaye ubufasha kandi yamubaye ku ruhande igihe cyose. For the first time, I've also seen United Nations High Commissioner for Refugees, the country representative, Mrs. Prita Law, writing a letter asking the Zambian government to release Mr. Apollinaire. Nibwo bwa mbere mu mateka yabonye uhagarariye ibiro bya HCR hano muri Zambia yandika ibaruwa isaba leta ya Zambia kurekura Apollinaire. Amnesty International also has stepped in and they've communicated with a legal counsel, a senior legal counsel based here in Lusaka, whose name I'm not going to disclose. Ndetse n'abashinzwe Amnesty International babyinjiyemo bakorana ndetse n'abandi bantu n'undi muntu mu rwego rw'igihugu ntavuga kugira ngo ikibazo cya Apollinaire gisobanuke.
Geneva, located in Switzerland, has also come in. They've been having meetings at Geneva under the Department of Human Rights, demanding for the release of Mr. Apollinaire. Ni Geneve mu Busuwisi, abashinzwe ishami rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakoze inama ndetse basaba ko Apollinaire yarekurwa. So far, I've recorded 2 interviews from BBC based in London and BBC Africa explaining the situation. They've been contacting me so that I explain what is happening with Mr. Apollinaire. Nakoze ibiganiro bigera muri 2 na BBC kugira ngo nsobanure ibijyanye n'ikibazo cya Apollinaire. You will also be comforted knowing that so far the immigration department has not effected any deportation on Mr. Apollinaire. Kandi mwumve ko kugeza aka kanya ntabwo immigration yigeze itanga itegeko ryo gucyura Apollinaire kugeza kuri uyu mwanya. Don't be misled by what you are hearing, that arrangements are being put in place already of having him extradited. Ntimukomeze guterwa ubwoba n'ibyo mwumva hirya no hino hanze ngo ko hari umugambi wo kuba bamutwara cyangwa bakamunyuruza bakaba Those are unfounded allegations. Ibyo ni ibintu bidafite ishingiro biri kuvugwa. The government of the Republic of Zambia has not forced Mr. Apollinaire to return to Rwanda. They haven't done that. Ntabwo leta ya Zambia yigeze ishyiraho igitugu Apollinaire ngo asubire mu Rwanda. Except the authorities, the Zambia police are acting on the claim that is coming from Kigali. Gusa abashinzwe abapolisi nibo bari gukora ku kibazo kiri guturuka i Kigali kugira ngo barebe uko biga icyo kibazo. And in order to ensure that there is justice in the process, kugira ngo herekanwe kandi ko hari ubutabera muri iyo gahunda, we have legal practitioners who are qualified, who are representing him in case the matter goes before court. Dufite abantu bize amategeko bazamuhagararira niba haramutse habaye ko icyo kibazo cyajya mu. Be comforted also with the fact that Zambia is a sovereign state on its own. Kandi mukomezwe nuko igihugu cya Zambia ari igihugu kigenga ubwacyo nta kindi. Hence we cannot dance to the tune of another country. Ntabwo dushobora kurero kugendera kuri gahunda y'ikindi gihugu kiri cyo. So Rwanda can't impose themselves on our country. Rwanda ntabwo rushobora kwishyiriraho amategeko kuri iki gihugu ngo tuyakurikire. So be assured, apart from the institutions that I have mentioned, we also have some local civil society organizations that are in support of Mr. Apollinaire. Uretse izo nzego mpuzamahanga navuze zafashije Apollinaire, hari n'izo hano mu gihugu nazo zamufata. We have an NGO called the Local Civil Liberties Union, LCU organization, that represents the refugees in our country, and the organization that I'm representing, MPNVP, that are speaking on behalf of Mr. Apollinaire. Dufite inzego ebyiri zidakorana na leta zigenga, ari yahagarariye navuze ndetse n'indi imwe nazo zagiye ahagaragara supportinga cyangwa zifasha umugabo witwa Apollinaire. Together we have made an appeal by voicing and appealing to the government of the Republic of Zambia to have Mr. Apollinaire released from a police custody unconditionally. Twasabye kandi twese twishyize hamwe twasabye leta ya Zambia ko irekura umugabo witwa Apollinaire nta kintu na kimwe bakurikije kijyanye n'ibyo bamurega. Be assured that you have a listening president in State House. Kandi mwumve yuko mufite umuperezida wumva ibibazo by'abantu. His Excellency is a human being who suffered a lot while in opposition. No umugabo wagize ibibazo byinshi igihe ari muri opposition. Hence we are making this humanitarian appeal to him so that he may engage his fellow head of state and plead with him to spare Mr. Apollinaire. Niyo mpamvu twamusabye hamwe ndetse n'abagenzi be bayobora ibihugu kugira ngo agire
akoreshe ububasha bwe nk'umuyobozi w'igihugu noneho bahe uburenganzira Apollinaire. Finally, I want to assure you that there is a lot that is taking place so far in amending the constitution of Zambia so that we can accommodate the refugees. Kandi nagira ngo mbamenyeshe ko hari ibintu byinshi cyane biri gukorwa mu itegeko nshinga kugira ngo twakire byuzuye impunzi muri Zambia. Already the UPND government has adopted a new policy to do with the Refugee Act by Cabinet Office, which has received favorable approval. Niyo mpamvu muri aka kanya hari itegeko rishyashya bahinduye guverinoma kandi bararyemeje bijyanye n'iby'impunzi. We are waiting anytime soon that on the paper, which we call the yellow paper, on the order that should go to Parliament, anytime soon, the matter will be tabled before Parliament of ensuring that Act number 23 of 2016, Constitution of the Republic of Zambia, is repealed, and it will be converted into a law from being an act of Parliament. Kandi dutegereje ko hari letere iba ku rupapuro rw'umuhondo bohereza mu nteko ishinga amategeko izasaba ko iryo tegeko ryigwaho, noneho abashinzwe amategeko aribo badepite nk'uko tubazi, noneho hari icyizere cy'uko iryo tegeko bazaryemeza rikajya mu bikorwa. There is an ongoing process of harmonizing the Refugee Act number 1 of 2017, the Immigration and Deportation Act number 18 of 2010, and the Citizenship Act of 2016, Act number 33. All the three are being harmonized so that we can cater for the needs of the refugees. Hari amategeko atatu bagiye gushyira hamwe bari gusubiramo kugira ngo ayo mategeko ajye mu bikorwa kandi akore ku buryo arengera impunzi mu buryo bwuzuye. It makes very sad reading knowing that Mr. Apollinaire has been in the country for over 27 years and yet all his children remain stateless. Nagahomamunwa kumva umuntu nka Apollinaire amaze imyaka 27 mu gihugu ariko abana be bose bakaba nta identite bafite. Once that act is converted into a law, all children born from refugees will be considered as citizens of the Republic of Zambia. Abana bose bavukiye hano bazahita bitwa abazambiya. There is also an integration, what we call local integration, a process that is being undertaken by the Office of the Commissioner, where all the refugees will be now fused into the Zambian communities and they will not be regarded as foreigners. Hari kandi gahunda yo gutuza impunzi bakazishyira muri community y'abazambiya, kandi muri icyo gihe ibyo nibijya mu bikorwa ntawe uzongera kukwita umunyamahanga. Of all the governments that have ruled this country, only the New Dawn administration is promoting this. For the first time, this is the government that is acting on the needs of the refugees. I can't hide you. Ntabwo nababeshya, ingoma zose zawe mu iki gihugu iri shyaka riri ku butegetsi niryo ryonyine rikoze icyo kintu kugira ngo rifashe impunzi zemerwe muri iki gihugu. Please do not feel discriminated when others in the neighborhood and wherever you are working, where you go at school, when they call you as a foreigner, please don't feel bad. They just don't understand. Forgive them. Muba muturanye umuntu wese ukwita umunyamahanga mujye mubagirira imbabazi, ahubwo ntago bazi icyo bakora kuko nta information y'ibyo bintu babazi. You are not foreigners, you are our brothers and sisters. Ntago muri abanyamahanga, muri abavandimwe. Why is it that we can't discriminate the whites and the Chinese, the Indians? We treat them highly as if they are the only ones who were created in God's image. Ni kuki tutajonjora Abahinde n'Abashinwa
nkaho ari bo baremwe n'Imana gusa ariko twebwe dusa tukajonjorana cyangwa tukitana abanyamahanga. So be assured that the Republican President, His Excellency, loves you so much. Kandi mwumve ko perezida w'igihugu abakunda. Be assured also that the Commissioner for Refugees, who is your parent also in this country, he loves you so much. Kandi mwumve ko ushinzwe impunzi ari umubyeyi wanyu kandi arabakunda cyane. And be assured that me, myself, as a national ambassador, I love you so much. Kandi mwumve ko nanjye ambasaderi w'umuhuza wanjye hagati yanyu na leta nanjye ndabakunda cyane. I will be there for you. Nzaba namwe kandi nzahaba. I've been at the police station and I've prayed with Apollinary. Nagiye kuri polisi na senze hamwe na Apollinary. I've been offering solidarity. I've been giving solidarity to him as well. Nakomeje kumuba hafi igihe cyose ari hariya. It is just unfortunate that we have lost Joyce. Birababaje kuko twabuze mushiki wacu, umwana wacu. I know you are thinking a lot, and when you think about this, it's paining you so much emotionally. Nziko muri gutekereza byinshi kandi nziko bibababaje kandi. And you are wondering as to how we are going to communicate this information to Apollinary because we haven't informed him yet. Muri gutekereza cyane ukuntu twabwira Apollinary iyi nkuru kuko ntabwo arayimenya. Let me assure you that that is my responsibility where you are seeing me. It's me who is conveying the story to him. And I know how to do it at the right time. I'm trained for that. I'm a national counselor at the same time. I do counseling, so I know how to communicate with him. And I'll be able to pass that information to him. Don't worry. Don't think that when he gets to hear about it, it will terrorize him and we may end up losing him. Leave the matter in God's hand, the source of comfort. He knows how to comfort his people. Kandi mwumve ko nanjye iyo nkuru nzagira uruhare rukomeye kugira ngo nyimwumvise kuko nicyo nigiye kugira abantu inama ndetse mu rwego rw'igihugu nibyo nkora kandi n'uwo mwuga wanjye wibanze nigiye ibyo mu bimpare nanjye nzabigiramo uruhare kandi ntimwumve ko bizamugiraho ingaruka kuko tuzi uko tuzabigira. There could be a reason why this matter has attracted this attention. Hari impamvu iki kibazo cyageze kuri uru rwego. God is a God of wonders and is a God of mysteries. Imana ni Imana y'ibitangaza kandi ikora ibidasanzwe. We can't understand his ways. Ntago twakumva inzira ze. There are so many refugees from Rwanda who have been removed from the country secretly without anyone knowing. Hari abantu benshi bava mu Rwanda batwawe ku buryo butazwi nta n'umuntu ubizi. But the extradition of Apollinary has attracted a lot of attention, including the international community. Ariko ibijyanye na Apollinary byatumye abantu benshi babikurikirana ndetse no mu mahanga. So there is something that God wants to reveal about what has been going on in secrecy. Hari ikintu kigaragara ko Imana ishaka gushyira ahagaragara ibintu byose byari byarahishwe. And in my concluding remarks about the death of the untimely death of Joyce, mu gusoza ndagira ngo mvuge ku bijyanye n'urupfu rwadutunguye rwa Joyce. When you have difficulties to understand certain matters, nimba ufite ibibazo mu kumva ibintu bimwe na bimwe, the best thing to do is to leave them in God's hands. icyiza cyo gukora no kubishyira mu biganza. He is the best judge. Niwe mucamanza w'ukuri kandi. I'm not encouraging the family to go the postmortem way. I'm not encouraging them to go that way. Ntabwo ndi gushyigikira umuryango ngo bazaje gukora. Postmortem has never united people. Instead, it always divides people. Ntabwo icyo gikorwa kigeze gishyira hamwe umuryango ahubwo buri gihe gitanya imiryango. Sometimes you can't even trust the results that comes after postmortem. Rimwe na rimwe nta nubwo ibisubizo abantu babyemera. If people want to hide, they can even hide. Even if there was something that happened to her, they would hide the results. Rimwe na rimwe niyo hari ikintu cyabaye ku muntu, ibizamini bakoze kuri uriya rwego rimwe na rimwe barabihisha.
Let's leave the matter in God's hands. ibintu byose tubishyire mu biganza We bye. can all die at any time. Twese twagenda igihe icyo ari cyo cyose, And sometimes death can strike unknowingly and suddenly. urupfu rushobora kuza utabizi kandi rutunguranye. We are all victims of death at any time, and death can overtake us. Twese turi abakandida b'urupfu kandi urupfu rushobora kutujyana igihe cyose. This passion and attachment you see in me aligning myself to the people who are suffering did not just come about. Kuba mubona ndi umuntu buri gihe uba uri kumwe cyangwa ufasha abantu bari mu kababaro ntago ari ikintu cyaje gutyo gusa. I'm one person who stood accused of a very serious criminal offense and I was sent to prison. Ndi umwe mu bantu bashinjwe ibyaha bimwe bikomeye kandi njya mu buroko. I stood trial for 7 months. Bankatiye amezi 7. When my mother learned about my arrest and detention, Igihe umubyeyi wanjye mama wanjye yamenye ifungwa ryanjye, she suffered a stroke. Yarwaye stroke. And 5 days later, she died. Iminsi 5 ishize arigendera. Then I left prison to go and attend her burial. Navuye muri gereza njya kumushyingura. A year later, when I was acquitted, Nyuma y'umwaka maze gufungurwa, I was called by the president at State House. nahamagawe na nyaperezida wa And that's how I was appointed as national ambassador. nibwo bangize ambasaderi w'igihugu. I'm still waiting for His Excellency to swear me at State House. Ntegereje ko bazandahiza hariya muri State House. So you leave matters in God's hands. Ibintu byose mubishyire mu biganza by'Imana. Thank you.